11월 18일 아침 뉴스타짜 진행하겠습니다. 그린이엔지 풍력발전 투자 사기와 관련해 경찰 당국에서 수사에 박차를 가하고 있다는 소식입니다. 오늘은 이와 관련해 칼럼을 작성해 보았습니다. 사진 설명: 그린이엔지 풍력투자 사기 일당의 구성원으로 추정되는 인물의 사기 행각 화면 캡처. 그린이엔지와 솔라 개발의 풍력발전 사기 사건은 단순한 투자 실패의 이야기가 아니다. 이 사건은 신뢰를 기초로 하는 현대사회에서 믿음을 악용한 범죄의 결정판이다. 범죄자는 이름과 얼굴을 숨기고 피해자는 삶의 터전을 잃었다. 기술과 정보가 넘쳐나는 시대에 이런 사건이 다시 발생할 수 있다는 점이 우리를 가장 당혹스럽게 만든다. 수사당국은 범행에 사용된 계좌를 추적하고 유튜브 모두의 바램 알려드림 채널에서 범죄를 유포한 흔적을 살피며 3D 얼굴 분석 시스템을 활용해 유혜영 작가라는 이름의 주체를 특정하려 애쓰고 있다. 피해자를 위한 발본색원이 이루어지고 있다는 점은 다행이다. 그러나 피해자들의 울분은 단순한 수사로만 해결되지 않는다. 그들이 궁극적으로 원하는 것은 진실과 정의다. 기술의 발달, 그러나 허점은 여전하다. IT 기술은 범죄를 예방하거나 신속히 해결하기 위한 도구로 자리 잡았지만 이번 사건은 그 기술이 얼마나 쉽게 악용될 수 있는지를 보여준다. 인터넷을 기반으로 한 홍보와 가짜 정보, 금융계좌를 통한 자금 세탁, 익명성을 앞세운 사기 수법은 현대사회에서 새로운 방식의 범죄가 얼마나 치밀하게 계획될 수 있는지를 드러냈다. 풍력발전이라는 지속 가능성을 내세운 사업 모델은 마치 믿을 수밖에 없는 이야기처럼 들렸다. 환경, 에너지, 미래를 포장한 사기꾼들의 말은 공익을 앞세운 척했다. 하지만 그들은 바람을 통제할 기술이 아니라 피해자들의 믿음을 조정할 수단만을 원했다. 피해자를 보호할 시스템은 어디에 있는가? 이 사건에서 가장 큰 문제는 사기 행위 그 자체뿐 아니라 그것이 가능하도록 방치된 사회적 환경이다. 금융기관은 대규모 자금 흐름을 감지하지 못했고 투자자들은 위험성을 충분히 검토할 만한 정보를 제공받지 못했다. 무엇보다 사기를 막아야 할 법적, 행정적 장치들이 제 역할을 하지 못했다는 점에서 책임은 크다. 우리 사회는 피해자가 조심했어야 한다는 말로 책임을 개인에게 전가하는 경향이 있다. 그러나 피해자들이 조심만으로 사기를 피할 수 있었다면 오늘날 사기 사건은 이렇게 늘어나지 않았을 것이다. 문제는 개인의 조심성이 아니라 시스템의 허술함이 있다. 우리가 지금 해야 할 일, 수사는 현재 진행 중이다. 범죄에 사용된 기자는 유튜브 채널의 연관성, 유혜영 작가라는 인물의 정체가 밝혀질 것이다. 그러나 수사가 사건의 끝이어서는 안 된다. 피해자 보호와 재발 방지를 위한 구체적인 대책이 수반되어야 한다. 금융거래의 투명성을 높이고 대규모 자금 이동에 대한 모니터링 시스템을 강화해야 한다. 투자 피해 예방을 위한 교육과 정보 제공이 필수적이다. 특히 온라인 플랫폼을 통한 사기 사례에 대한 경각심을 높여야 한다. 사기 사건에 신속히 대응할 수 있는 법적 체계를 마련하고 피해자 구제에 더 적극적으로 나서야 한다. 바람은 멈출 수 없지만 우리는 방향을 바꿀 수 있다. 피해자들이 목소리를 내고 사회가 책임을 통감하며 시스템을 정비하는 과정에서 이번 사건은 교훈으로 남아야 한다. 바람이 모두의 것이 되도록 정의는 반드시 실현될 것이다. 지금이 바로 그 순간이다. Let me introduce in English version World 금궁스포츠협회 Word of the Day. 그린이엔지 wind found fraud, the true nature of the crime that manipulated trust. Further description: screen capture of fraudulent activities of a person believed to be a member of 그린이엔지 wind power investment fraud party. The wind power fraud case between 그린이엔지 and solar development
is not just a story of investment failure. This case is the decisive factor in a crime that abused faith in a modern society based on trust. The victim lost his or her place of life while the criminal hid his or her name and face. It makes us most embarrassed that such an incident could have happened again in an era full of technology and information. Investigation authorities are tracing the accounts used in the crime, examining the traces of crime distributed on YouTube's Everyone's Bottom, I Will Tell You, and attempting to identify the subject named writer Yu Hae-young by utilizing a 3D face analysis system. It is fortunate that a desperate effort is being made to protect the victim. However, the victim's anger cannot be resolved through simple investigation. What they want is truth and justice in the end. The advertisement of technology, but the loopholes remain. IT has become a tool for preventing or quickly solving crimes, but this incident shows how easily it can be exploited. Internet-based publicity, fake information, money laundering through financial accounts, and fraudulent methods based on anonymity have revealed how carefully new types of crime can be planned in modern society. Wind Power's sustainability business model sounded like a compelling story. The scammers who packaged the environment, energy, and the future pretended to put the public interest first, but they only wanted to means to control the victim's belief, not the technology to control the wind. Where is the system to protect victims? The biggest problem in this case is not only that fraud itself, but also the social environment that has been neglected to enable it. Financial institutions did not detect large-scale flow of funds, and investors were not provided with information to fully examine the risks. Above all, the responsibility is greater in that the legal and administrative measures to prevent fraud did not work properly. Our society tends to shift the blame to individuals by saying the victim should have been careful. However, if the victims could have avoided fraud only with care, today's fraud cases would not have increased like this. The problem is not personal caution, but the system's laxity. What we need to do now? The investigation is currently underway. The link between the account used in the crime and the YouTube channel and the identity of the author Yoon Hae-young will be revealed. However, the investigation should not be the end of the case. It should be accompanied by concrete measures to protect victims and prevent recurrence. Transparency in financial transactions should be increased and the monitoring system for large-scale fund movements should be strengthened. It is essential to provide education and information to prevent investment damage. In particular, it is necessary to raise awareness of fraud cases through online platforms. It is necessary to establish a legal system to respond quickly to fraud cases and to be more active in revealing victims.
The wind can't stop, but we can change direction. This incident should remain a lesson in the process of victim speaking out, society feeling responsible, and overhauling the system. Justice must be realized so that wind belongs to everyone. This is the moment. Thank you very much.